সো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। তো আজকে কিছু ফুড কালার দিয়ে এবং রিফাইন অয়েল দিয়ে আমি কিছু এক্সপেরিমেন্ট করব। তো এই এক্সপেরিমেন্টটি করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি প্লাস্টিকের একটি জার, কাঁচের একটি জার, আমি এখানে নিয়েছি ফুড কালার, আর এখানে নিয়েছি রিফাইন তেল, সাদা তেল। আর তো চলুন এবার এই এক্সপেরিমেন্টটি স্টার্ট করা যাক। তো এই জলে আমি একটু রিফাইন তেল দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি এতে রিফাইন তেলটি দিয়ে নিয়েছি, এবার আমি এতে ফুড কালার ঢালবো। তো গাইজ আমি এতে ফুড কালার ঢেলে দিচ্ছি।